Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Jerusalem welcomes the election of U.S. President-elect Joe Biden, proclaiming him to be a great friend of the State of Israel. Arab capitals throughout the Middle East voice mixed reactions to the expected shift of power in Washington. Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif concludes an official visit to Havana as part of a trip to Washington's regional adversaries, Venezuela and Cuba. Jerusalem welcomes the election of U.S. President-elect Joe Biden, proclaiming him to be a great friend of the State of Israel. Speaking at the start of his weekly cabinet meeting, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu voiced confidence that under a Biden administration, the U.S.-Israel alliance will strengthen further. אני רוצה לפתוח בברכות לג'ו ביידן ולקמלה האריס. יש לי קשר אישי ארוך וחם עם ג'ו ביידן, קרוב ל-40 שנה, ואני מכיר אותו כידיד גדול של מדינת ישראל. אני בטוח שנמשיך לעבוד עם שניהם כדי להמשיך ולחזק את הברית המיוחדת בין ישראל לארצות הברית. The Israeli premier went on to thank outgoing President Donald Trump for his friendship to the Jewish state, reiterating Jerusalem's gratitude for the long list of measures that, according to Netanyahu, brought the alliance between Israel and the U.S. to unprecedented heights. בשמי ובשם כל אזרחי ישראל, אני מודה שוב לנשיא טראמפ על הידידות הגדולה שהוא הראה למדינת ישראל וגם לי באופן אישי. אני מברך אותו על הכרתו בירושלים ובגולן, על עמידתו מול איראן, על הסכמי השלום ההיסטוריים ועל כך שהביא את הברית בין ישראל לארצות הברית לפסגות חסרות תקדים. תודה לך, הנשיא טראמפ. Meanwhile, on the Israeli street, there is cautious optimism over the future foreign policy of the Biden administration, since Washington's commitment to Jerusalem remains bipartisan, and evidently over 77% of American Jews have reportedly voted for the Democratic Party. A Biden administration may avoid forcing Israel into drastic concessions. אני שמחה שביידן נבחר. אני מקווה שהוא ימשיך את הדרך של טראמפ. אני חושבת שזה טוב אם הוא ינסה לעשות שלום בינינו לבין הפלסטינים, ומקווה שזה יצליח. In contrast to the Israeli street, Palestinians have little hope for a drastic shift in Washington's policy towards them, other than aspirations for a resumption of American aid that was suspended under the Trump administration, over Ramallah's refusal to halt its transfer of funds to families of convicted and slain terrorists. الحمد لله انه هو خسر، ان شاء الله الله بيجي لنا واحد احسن منه يرجع لنا كل شيء يا رب كنا ناخذه. الرئيس الامريكي سواء كان بايدن او ترامب هو لن يغير شيء بالسياسه الامريكيه الخارجيه وتحديدا اتجاه اسرائيل. إسرائيل بالنسبة لأمريكا هي حليف استراتيجي وهي الطفل المدلل. من الممكن أن يعيدوا المخصصات التي كانت تدفعها الولايات المتحدة للأنوروا، ولكن لن يتغير موقف الولايات المتحدة من قضية عودة اللاجئين، وذلك ما ينتظره اللاجئون الفلسطينيون، هم لا ينتظروا المساعدات. In contrast to the Palestinian street, the Ramallah leadership is more optimistic about working with a future Biden administration. أولاً إزاحة ترامب هو مكسب للعالم بأسره، ويجنب العالم وشعبنا الفلسطيني وشعوب العالم مغامرات وسياسة عنصرية دأب عليها ترامب. بالنسبة للرئيس الجديد نحن نتطلع كما قال الرئيس أبو مازن إلى العمل مع هذا الرئيس باتجاه تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال. The shift of power in Washington is naturally expected to impact the entire Middle East and beyond. Therefore, TV7 has accumulated reactions from capitals of the Arab world, which illustrates both hopes and concerns for the future. أنا كمواطن سعودي ما يهمني سواء جاء ترامب أو بايدن، أهم شيء احنا نعيش بأمن وأمان ورغد ومعيشة طيبة، وما يهمني ما تهمني الأمور هذه للأمانة. إن شاء الله بايدن خير من ترامب، هم رأوا سياسة واحدة الأمريكية، لكن كان ترامب بالأسوأ ممكن مع ليبيا، خاصة في الحرب الأخيرة مع حفتر.
كان هو كما نقول تحت الطاولة كان يدعم في حفتر هو. وإن شاء الله هذا بايدن هذا إن شاء الله نتفائلوا به الخير إن شاء الله. أشيع أنه بايدن راح يقسم العراق وراح يسوي لا بايدن أيضا حال حال أي رئيس، وإحنا لا ننسى أنه مصادر القرار الأمريكي مو بس بايدن، أكو مجلس الشيوخ، مجلس النواب، أكو اللوبيات اللي تشتغل. إحنا بالنسبة لنا حسما لكل جدال اتجاه السياسة الأمريكية مرتبط بالسياسة العراقية وبالقادة العراقيين. إذا كانوا القيادة العراقية تريد مصلحة بلدها مثل ما القادة الأمريكان يردون مصلحة أمريكا، خلي يشتغلون لمصلحة العراق. والله احنا نتمنى ان شاء الله انه يكون في تغيير للوضع على اليمن وايقاف الحرب الحاصله على اليمن، لكن في نظري انه ما بيتغير اي شيء، لان احنا يعني مثل ما شفنا سياسه امريكا ما تغيرت بتغيير الرئيس. الرئيس عباره عن موظف يعني ينفذ ما يملى عليه في النهايه، فانا اتوقع انه ما بيتغير اي شيء. والله السياسات كده بتاعت امريكا موحده، يعني هم ماشيين بنظام وسيستم اتجاه الشرق الاوسط، فمشي واحد اسوأ سيء وهيجي واحد اسوأ منه، فمفيش جديد. يعني ربنا يسترها. احنا كده ما يفرقش معانا حاجه، يعني هو اساسا هيمشي واحد هيجي واحد تاني هيمشي نفس النظام برضه. انتخاب الرئيس ال46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن حيأثر على لبنان تأثير كتير كبير، وخصوصا بهالمرحلة هيدي. لبنان بده يكون واضح بعلاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب بالعموم، وإلا سيتأثر بعقوبات وبأشياء كتير ما بيتحملها اللبناني بسبب ولازم يفك علاقته بالدول الإقليمية اللي عم بتشن حروب، أقصد إيران واللي بدور بالفلكة. ثانك يو. أنا يعني مش ضد مين اللي بفوز ولا مين اللي بيربح، بس هي الهدف كله هدف واحد. يعني بايدن نجح مليح بهدي الأوضاع، بيجي واحد بعد 4 سنين بيحمل أوضاع. هذه السياسة اللي معتمدة في أمريكا. بايدن ما راح يختلف عن غيره، يعني بجوز ترامب كان يعني واضح وصريح، وهو كان بالوجه الحقيقي لأمريكا، بس الوجه المخفي لأمريكا هو بايدن. ما راح يكون أحسن من ترامب، يمكن نترحم على ترامب. As opposed to the Arab world, the Islamic Republic of Iran is evidently overjoyed over the prospected end of the Trump administration, which proactively sought to thwart the Ayatollah regime's aggressive foreign policy. البته نفرتی که ایرانی‌ها از ترامپ دارن نه به خاطر اینکه از ترامپ دارن، از آمریکا نفرت رو دارن، به خاطر اینکه با ما بد برخورد میکنه و این تحریم‌های ظالمانه رو برای کشور ما ایجاد کرده. ولی من معتقدم که اگر ما بتونیم داخلی خودمون به خودمون اتکا داشته باشیم و استقلال خودمون حفظ بکنیم، تحولات آمریکا خیلی تاثیر خیلی کمی روی ما خواهد داشت. خب همین تحریم‌های شدید، بالاخره تحریم‌های شدید خب تو وضعیت اقتصادی مملکت خیلی خیلی تاثیر گذاشته. یعنی واقعا مستاصل موندیم، نمیدونیم واقعا چی کار باید بکنیم. هیچ کاری تو این مملکت الان نمیتونیم اصلا اقدام بکنیم به یک کاری. دوست دارم اینطور به قضیه نگاه کنه که حالا که این قدرت بهم داده شده، حالا از طرف خدا یا از طرف مردم، اینو مقتنم بدونم آیا با تصمیماتی که میخوام بگیرم دنیا رو کلاً جای بهتری برای زندگی میکنم یا نه. فقط به فکر خودم یا حزب خودم یا حتی فقط به کشور خودم دارم فکر میکنم به قیمت شاید نابود کردن خیلی از چیزها. تنفرمون از آقای ترامپ به نظر من حقم داریم، چون که همین دشمنی و با مردم چین، با اتحادیه اروپا، با همه دشمنن. Turning to Havana, where Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif concluded an official visit as part of a tour to Washington's regional adversaries, including Venezuela and Cuba. The Iranian top diplomat, who earlier proclaimed the end of the West's global hegemony, sought to bolster Tehran's cooperation with other regimes that have been deemed as rogue by the majority of the international community. Iran and Cuba have stood together in the face of pressure from the United States, pressure that can only be considered as economic terrorism, medical terrorism, and other forms of terrorism
which targets the people of Iran and Cuba. We appreciate your support, and Iran and Cuba will stand together in this difficult time, and we will make sure that our cooperation in all areas, particularly in the area of energy and science and technology, will not be affected by these sanctions. And I'm here in my discussions with you and other friends and colleagues here in Cuba to see how best we can expand these cooperations. In addition to cooperation in the sectors of science and technology, both Havana and Caracas have indicated their keen interest in procuring newly developed weaponry from the Islamic Republic of Iran. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join myself and the team here in Jerusalem to lift up the United States once again in prayer for its salvation and peace, alongside prayers for the volatile situations in Europe and South Africa, as well as persecuted Christians in Nigeria and North Korea, and the situation in Armenia, in addition to our ongoing prayers, of course, for the peace of Jerusalem, the salvation of Israel, and for all those who are impacted by the corona contagion and its numerous ramifications worldwide. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Tov U'Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.